Wissen Sie, der Einzug nach Emerald Meadows fällt sich und wie ein Sechser im Worstet Lotto. Die Riesenflitschen waren stets perfekt gempt, die Gewage glanzten, und alle winkten lächelnd. Rent ich Kisten in mijn nieuwe Wohnung schleppt. Was ich nicht wusst. Dieses Stück vom Himmel hat ein ganz besonderen, sehr anspruchsvoll Wuchteren. Ihr Name war Brenda Sterling, obwohl alle hinter ihrem Rücken die Bienenkönigen flusterten. Als Präsidentin der Hauseigentümerfens regiert sie unseren kleinen Winkel der Welt, als wir ihr persönliches Leben, bewaffnet mit einem Kleinbrett und einem Adlerage für Prestige. Und da ich Software entwickeln bin und von zu Haus aus Arbeit, was einen stetigen Strom von Pakten bedeutet. Sollte ich bald ihr neues Lieblingsprojekt werden nach einem besonders langen Tag im Auendienst bad ich gerade in mein Einfahrt. Als mir plötzlich ein Golfwagen den Weg versperrte. Nicht irgendein Golfkart, wohlgemerkt, sondern eins, das beidseitig magnetischen Schildern der Eigentümerliche geschmückt war und in dessen Heck ein klein, perfekt gestärkt Flag. Stolz wet. Hinter dem Steuer sah eine Frau entwürzig, deren Blazer Giradezu schrie. Ich verlin ein Gespräch mit ihrem Manager. Sie sprang heraus, bevor ich meinen Wagen überhaupt parken konnte, und marskierte mit dem entschlossenen Schritt einer Person auf mich zu, die gerade einen neuen Verstoß entdeckt hat, den sie enden musste. Ihr blondiertes Haar hüpft. Bei jedem aggressiven Schritt, und der übergroße Sonnenbrille spiegelt meinen verwirrten Gesichtsausdruck wider. Endlich erwischt. Wirken sie triumphierend und tippt mit ihrem manikürten Fingernagel auf ihr Klemmbrett. Sie schulden der Eigentümerliche von Sunstone Estates $3.750 und Nebenstrengebrunn plus. Versbetung schuschli. Ich kurbelte das Fenster herunter und versicht. Trotz meines wachsenden Jürgers einen neutralen Gesichtsausdruck zu. Bewahren, es tut mir leid, aber ich glaub, der ist ein Feller passiert. Ich wohne nicht in Sunstone Estates. Ihr Lachen war scharf und abweisend. Netter versich, Mr. Smith. Aber jeder, der die Zufahrtsstraße benutzt, sollt seinen angemessen Anteil. Keine Ausnahmen. Sie schab mir das Klemmbrett entgegen. Und entfällt ein sorgfältig Jordnit Tabell, in der mein Adress in einem aggressiven Jobten hervorgehoben war. Sie schmarotzen unsere Straßenmysteri jetzt schon seit sechs Monaten. Das endet heut. In diesem Moment griff ich in mein Jackentasche, zog meinen Dienstausweis heraus und hielt ihn gerade lange genig hin, damit sie das Adleremblem deutlich sehen konnte. Ma'am, sagte ich mit ruhiger, aber bestimmter Stimme, die Strage gehörte zur Regierung. Ich schläg wie sie Bugener Farzug soffert. Ihr Gesichtsausdruck veränderte sich augenblicklich. Ihr Mund fniet und schloss sich wie ein nach Luft schnappender Fisch. Das Klemmbrett sank ihr leicht in die Hand. Da ich konnte sehen, wie sich hinter ihrer Designer-Sonnenbrille die Zahnreiter drehten und bereits ihren nächsten Schritt planten. Lassen Sie mich zurück und erklären, wie ich in diese völlig bizarre Situation geraten bin. Das Haus selbst war bescheiden. Ein charmantes Dreizimmer-Ranchhaus, das in den 1970er Jahren dem Forstpersonal als Unterkunft gedient hat. Don Madame Bethany Thorne, wie ich bald ihren Namen erfuhr, sah nur eins, einen weiteren Bewohner, den zu kontrollieren galt, ein weiter Potenzialgeber Inkwell, die es einzutreiben galt, ein weiter Person, der man sich dringend anpassen musst. Der erste Brief kam. Die Drittmitteilung war kein einfacher Brief, sondern ein leuchtend orangefarbener Verstoßbescheid, der aufliegt in meinem Briefkasten klebt. Unpassend Briefkastenfarbe, stand darauf, begleitet von einer Geldstrafe von $50, sauber innerhalb von 5 Worktagen. Dann kamen Beschwerden über meinen zu großen Truck, mein neu zu versiegelt Einfahrt und unglaublicherweise mein Verskomnis, Boplin für den Schuppen einzureichen, der seit 1985 stand. Ich dokumentiert als akribisch.
aber flawed jeden Bescheid, und fort ein detailliertes Protokoll. Mein Ausbildung in Bundeswehrfen hat mir ironischerweise die unschätzbar wertvoll Angewohnheit einer sorgfältigen Dokumentation erzielen. Ich nicht, wie wertvoll dies Gewohnheit sein wird. Die Schickenen beschränkten sich nicht nur aufs Papier. Bethany begann welches nur als regelrecht einstickte Rundskamp bezeichnen kann. Sie parkt ihren Golfwagen direkt am Eingang zur Bundeswehrtür. Notiert akribisch meine Abwesenheit und matcht sich ausführlich Notizen auf ihrem allgegenwärtigen Klemmbrett. Als ich Bewachungskameras installiert, völlig legal. Möchte ich hinzufügen, beschwert sie sich, dies Verstehen gegen die Vorschriften der Hausbesitzerin zu Bewachungsgärten. Als ich diesen Hinweis ignoriert, revanchierte sie sich, indem sie die Hausbesitzerin ein großes Schild aufstellen ließ, auf dem die Streit zum Privatisierung von Sunstone Estates erklärt wurde, komplett mit einer Liste von Bugeldern für unbefugte Nutzung. Dieses Schild hielt genau einen Tag, bevor ich es entfernen ließ. Unter Berufung auf das Bundesgesetz 18 USC 1361. Das Verstützbeschädigung oder Plünderung von Usagentem unter Strafe stellt. Ich behielt das Schild als Beweismittel. Und schickt Bethany einen eingeschriebenen Brief, in dem ich die Klarhaltung der Bundesregierung zur Behinderung des Zugangs zu Regierungsagentum darlegt. Ihre Reaktion? Dreist nachlegen. Sie begann, den Nachbarn offen zu erzählen, ich sei ein Hausbesetzer, jemand, der ein Gesetzeslücke ausnutzt, meinen gerechten Anteil zu umgehen. Sie schlug sogar dreist bei den Treffen der Eigentümerliga vor, vielleicht ein Tor zu installieren oder einen Sicherheitsbeamten zur Kontrolle der Aufenthaltsgenehmigung einzustellen. Die anderen Vorstandsmitglieder, versichert sie allen, stunden voll und ganz hinter ihren unermüdlichen Bemühungen, mich zur Einhaltung zu bügen. Was Bethany nicht wusste, einige ihrer Nachbarn, die ihrer Tyrannie bedrüssig waren, hatten begonnen, mich privat zu kontaktieren. Margaret Chen aus dem Zweihäuser weitergelegenen Haus kam mit selbstgebackenen Keksen und einer herzlichen Entschuldigung vorbei. Sie erklärt, die meisten Bewohner seien zutiefst beschämt über Bethanys Verhalten, fühlten sich aber so eingeschüchtert, offen darüber zu sprechen. Robert Peterson, ein pensionierter Anwalt, warnte mich, dass Bethany in der Vergangenheit bereits mehrfach jeden ins Visier genommen habe, der ihre Meinung nach ihr Autorität in Frage stellt. Die Situation erreicht ihren Höhepunkt, als Bethany beschloss, mein angebliche Nichteinhaltung zum zentralen Thema der Wirteldritchen Versammlung der Eigentümerliga zu machen. Sie verschickt ein E-Mail in die ganz Nachbarschaft, und tut deren nicht gerade subtil, und das mein dreist Zahlungsverweigerer der Grund dafür sei, dass sie sich, die Nupflasterung der Gemeinschaftsbesitzel nicht leisten könnten. Sie zeichnet das Bild eines egoistischen Außenseiters, der hartarbeitende Hausbesitzer ausnutzt und versprach, das Problem auf der Versammlung ein für alle Mal zu klären. Ich erhielt mein Einladung per Einschreiben. Ein förmliche Vorladung vor den Vorsten der Eigentümerliga, die Angelegenheit der unbezelten Geberanen Vestige zu klären. In dem Brief droht sie mit rechtlichen Schritten, Grundfandrechten und sogar Strafenzeige Hausfriedensbruchs, falls ich weiterhin ihr Strage an Bezahlung benutzen würde. Es wurde von Bethany als Präsidentin der Eigentümerliga unterzeichnet und Einblick von zwei weiteren Vorstandsmitgliedern bezogen, deren Unterschriften verständiglich aussahen. Ich beschloss teilzunehmen, aber nicht aus den von Bethany erwarteten Gründen. Die Woche vor dem Treffen verbrachte ich damit, meinen Fall Akras vorzubereiten und Landvermessungen, Bundesdokument und historische Aufzeichnungen zusammenzutragen. Ich wandte mich sogar an meinen Vorgesetzten beim Amt, der die Situation amusend fand und mir süßliche Physio
Unterlegen über den Zustand und die Geschichte Strage, Verfügung stellt am. Ben des Treffens Traffichen Gemeindezentramenn und fand dies vor. Bethany hat ihr Arbeit gut gemacht und aus einem eigentlich routinegen Viertelchen Treffen ein sehenswertes Drama gemacht. Sie stand in einem nackigen Anzug am Podium, klembert durch ein elegante Lettermap ersetzt, und worked wie ein kampfbereit Vorstadtkämpferin. Sie wartet, bis ich Platz genommen hat, bevor sie mit ihrer Präsentation begann. Mit dem Flair einer erfahrenen Staatsanwältin legt sie ihren Fall dar. Fotos meines Bundeslaswegens auf ihrer Strage. Akribisch mit Zeitstempel und Anmerkungen versen. Kopien jedes einzelnen Briefs, den sie geschickt und den ich ignoriert hat. Ein detaillierte Aufstellung meiner angeblichen Schulden. Die sich nun mit erfunden Bugeldern und Zinsen auf fast $5.00 belaufen. Sie hat sogar eine PowerPoint-Präsentation mit dramatischen Animationen. Das Publikum murmelte anerkennend über ihre feinsäugliche Grundlichkeit. Ich konnte sehen, wie einige Zustimmung nickten, andere unbehaglich wirkten, aber nichts sagten. Bethany genoss die Aufmerksamkeit und steigert sich zudem, was sie offensichtlich für einen triumphalen Abschluss hielt. Und so sagt sie mit aufrichtiger Empfang in der Stimme, den Tragic, das war sofort rechtlich Schritt gegen Herrn Smith wegen Diebstahls von Dienstleistungen, Hausfriedensbruchs und verslicher Verletzung der Vereinbarungen der Proprietorsleague einleiten. Alle davor? Bever jemand antworten konnt, stand ich auf. Ein Wort zur Geschäftsordnung, sagt ich ruhig. Ich möchte Ihnen einige Informationen präsentieren, die für diese Diskussion relevant sein könnten. Karen's Lächeln war gierig. Sie haben am Ende der Sitzung die Gelegenheit, der Kommentarphase der Bewohner zu sprechen, Mr. Smith. Eigentlich, fuhr ich fort und griff in den Jack, betrifft dies Bundesrecht, das meiner Meinung nach verrang VOA-Rats. Geschäftsordnung hat. Ich zog meinen Dienstausweis hervor und hielt ihn hoch, sicher zusehen, dass in jeder gut sein konnt. Mein Name ist Alex Davies und ich bin leitender Landvermesser beim United States Bureau of Land Management, Western District. Die Strage, über die Sie gesprochen haben, ist nicht Ihr Privatgrundstück. Es handelt sich ein 1947 erricht. Und es dient stark für den Zugang zu staatlich verwalteten Grundstücken. Im Raum wurde es still. Bethanys Gesicht wechselt zwischen verschiedenen Ratenen, bever es sich in einem alarmierenden, fleckigen Lila festsetzt. Das ist unglücklich, stottert sie. Wir halten die Strage seit 20 Jahren instant. Ich ging nach vorn und holt mein Handy hervor, Dokumente auf die Leinwand zu projizieren, die sie für ihr Präsentation benutzt hat. Hier ist die Originalvermiss von 1947. Hier ist die Bundesregistrierung. Und hier ist die aktuelle Karte, auf der die Grenzen der Dienstbarkeiten detailliert eingezeichnet sind. Ich klick mich langsam durch jedes Bild und lass die offiziellen Siegel und Stempel auf mich wirken. Sie werden bemerken, dass die Strage vom Highway 12 direkt zu meinem Grundstück fort, das wiederum auf einem von der Bundesregierung gepachteten Grundstück liegt. Das Gemurmel in der Mensch wurde lauter. Ich hört jemanden flüstern. Ich habe Ihnen da gesagt, dass hier etwas nicht stimmt. Bethany riss sich zusammen und versiegt, die Fassung wider Wehrlingen. Selbst wenn das stimmt, Mr. Smith, Sie haben unsere Einrichtungen genutzt. Und von unserer Instandhaltung profitiert. Tatsächlich, sagt ich und zog ein weiteres Dokument hervor. Bezahlt das Bureau of Land Management Jensen Construction seit 2018 für die Straßeninstandhaltung. Sie kennen sie vielleicht. Es ist dieselbe Firma, die auch ihr Proprietorsleague beauftragt. Wir teilen die Kosten 60-40, wobei die Bundesregierung den Großteil trägt. Ich beobachte, wie mehrere Vorstandsmitglieder Handys suchten. Und vermutlich die Finanzunterlagen der Proprietorsleague überprüften.
Ihren Setzen Gesicht der Veriten mir, dass sie genau das fanden, was ich erwartet hat, die Instant Haltingsten, für die sie Fleigegeberin eingetrieben hatten, waren bereits grotentiles gedeckt. Aujurdem, vor ich fortand. Want he mich nun direkt in die Mensch, versteht der Versich. Den Zugang zu Bundesiegentum zu beschränken. Gegen 18 US, C 1361. Das Versenden betrügerischer Rechnungen für nicht erbricht. Leistungen kennt gemd 18 USC 1341 als Postbetrag. Gelten. An die Verwendung von Geldern der Proprietorsleague veränder als die eingegebenen Zweck. Nun ja, das ist Sache der staatlichen Behörden, Bethanies. Vorstandsmitglied rückten langsam vor deren Tisch von Arabi. Einer von ihnen. Ein nervswerkender Mann in Sechzigern, Rauspert sich. Vielleicht sollten wir diese Diskussion besser weiteren Prüfung würdigen. Aber ich war noch nicht ganz fertig. Da ist noch etwas. In den letzten 6 Monaten habe ich 37 Fälle von Belästigung dokumentiert. Darunter 8 Versuchszugangsbeschränkungen zu Bundesiegentum. Ich hielt in und ließ die Schwer meiner Wort in der Luft hängen. Mein Vorgesetzter hat mich ermutigt, formell Beschwerden bei den Bunds und Landesbehörden einzureichen. Falls dieses Verhalten anhält, der Raum brachen Jubel aus. Bewohner verlangten Einsicht in die Finanzunterlagen und fragten, wohin ihr Gebaren geflossen seien, wenn die Regierung da bereits für die Instandhaltung aufkam. Die Vorstandsmitglied versichten verzweifelt, die Ordnung wiederherzustellen. Wenn sie sich verzweifelt von Bethanies Verhalten distanzierten. An Bethany selbst stand wie ersart im Podium. Immer noch ihr Lettermap unklammern, unsah zu, wie ihr sorgfältig aufgebautes wie ihren Augen sehr viel. Margaret Chin stand in der hinteren Reihe. Ich bin trig ein sofortiges Misstrauensvotum gegen den Präsidenten unserer Eigentumsliga. Der Antrag wurde von 3 Personen gleichzeitig unterstützt. Als die Abstimmung aufgerufen wurden, war sie einstimmig, bis auf Bethanies wackeliges Nein. Als die Versammlung in Chaos versank, die Bewohner eine forensische Prüfung forderten und MIT-rechtlichen Schritten drohten, sammelte ich ließ mich unterlegen ein und ging zur Tür. Bethany fing mich auf dem Parkplatz ab. Ihr Früher. Tapferkeit war verzweifeltem, hektischem Verhandeln gewischen. Wir kennen das sicher etwas aushandeln. Sagt sie mit eingespender, heißerer Stimme. Das war als ein Missverständnis. Ich habe nur versicht, das Best für die Gemeinde zu tun. Ich blieb stehen und drehte mich zu ihr. Madam, Sie haben versicht, einen Bundesangestellten zu erpressen. Ihr Natbarn Betragen und gegen mehrere Bundesgesetze verstoßen. Mein Bericht wurde am Montagmorgen eingereicht. Die nächsten Wochen waren geprägt von einem Wirbelsturm. An Ermittlungen und erschreckenden Entfallungen. Die forensische Prüfung der Finanzen der Proprietorsleague ergab, dass Bethany systematisch Gebaren für die Straßeninstandhaltung eingesehen hat. Obwohl die Bundesregierung bereits den Großteil der Kosten trug und die Differenz durch kreative Butchführung einstrich. 3 Jahre lang hat sie dies getten und dabei über $40,000 und verantreuten Geldern eingehäuft. Die Generalstaatsanwalts erhab Anklage wegen Unterschlagung und Betrug. Der Bundesanwalt erhab zusätzliche Anklage wegen versuchter Erpressung. Eins Bundesangestellten und Einmischung in staatliche Angelegenheiten. Ihr Immobilienlizenz, die sie so oft genutzt hat, sich Autorit zu verleihen, wurde bis zum Abschluss der Ermittlungen entschieden. Bei ihrer Anklagerbung erschien Bethany im selben Ansatz wie dem Richter, den sie bei jener Schicksalschaffen Sitzung der Proprietorsleague getragen hat, auch wenn dieser im grellen Licht des Gerichtssaals deutlich weniger beeindruckend wirkt. Ihr Anwalt plädiert auf nicht schuldig, da die Beweilage war erdrückend. E-Mails, die ihr unlugbares Wissen über die Bundeslings bewiesen. Bankunterlagen über die abgeschwächten Gelder und mein akribisch dokumentierten Schickenen zeichneten.
Ein klares Bild von Vorstlichem Betrug. Der Richter setzt dir Caution auf $50,00 fest, an Ordnung and Quotas an, dass sie bis zum Prozess keinen Kontakt zu Mitgliedern der Proprietors-League oder Anwohnern haben darf. Als der Gerichtsdiener die möglichen Strafen verlas, 20 Jahre wegen Postprugs, 10 Jahre wegen Diebstahl staatlicher Gelder, 5 Jahre wegen versuchter Erpressung. Brach Bethany's sorgsam bewahrte Fassung endgültig zusammen. Sie brachen Tränen aus, wimperntusch liefer über die Wangen, als die schrecklich Realität des Bundesgefängnisses Ertrung von der Vorstatterschaft verdrängt. Die letzte Ironie? In ihrem unerbittlichen Streben nach Kontrolle und ihrer Besessenheit von Immobilienwerten hat Bethany den textlichen rechtlichen Wert des Landes, das sie so verzweifelt zu kontrollieren versucht, völlig übersehen. Und zum ersten Mal Gerhard Sunstone Estates wirklich seinen Bewohnern und nicht seiner selbsternannten Königin.